Hello friends, welcome to my channel We Do For You. ఈ వీడియోలో మనం డివిజిబిలిటీ రూల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. 2 నుంచి 25 వరకు మధ్యలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం. డివిజిబిలిటీ రూల్స్ వెరీ ఫండమెంటల్ టాపిక్. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మనం చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇవి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ టాపిక్ తర్వాత నేను LCM, HCF పైన ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. తర్వాత ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ పర్సెంటేజెస్ పైన వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దానిపైన ఒక వీడియో చేస్తాను. ఆ తర్వాత మనం డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. 10 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు 10 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే 1 ఇయర్లో అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ బికమ్ 3000 ప్రాబ్లమ్స్ అట్లీస్ట్. ఓకే, టాపిక్లోకి వెళ్దామా? సో మనం ఇప్పుడు 2 నుంచి 25 మధ్యలో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ తెలుసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ మనం 2కి అండ్ 5కి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏదో తెలుసుకుందాం. 2కి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2, దెన్ the entire number will be divisible by 2. So 2 తో divisible అయ్యే digits ఏవి? 0, 2, 4, 6, 8. సో ఈ digits అన్నీ కూడా 2 తో divisible అవుతాయి. సో ఈ digits కనుక లాస్ట్ డిజిట్ గా ఉంటే, ఏదైనా నెంబర్ కి లాస్ట్ డిజిట్ గా ఉంటే, దెన్ ఆ నెంబర్ 2 తో divisible అవుతుంది. అదే విధంగా 5కి కూడా లాస్ట్ డిజిట్ కనుక 5 తో divisible అయితే అప్పుడు ఆ నెంబర్ కంప్లీట్ గా 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 5 తో డివిజిబుల్ అయ్యే డిజిట్స్ ఏమన్నా మన దగ్గర? 0, 5. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ 0 ఆర్ 5, దెన్ దట్ నెంబర్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 5. ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ either 0, 2, 4, 6, 8, then that number will be divisible by 2. So indirect ga if that number is even number, if the last digit is one of this number will be called as even number. సో క్విక్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసేద్దాం, ఎందుకంటే 2, 5 చాలా ఈజీ అండ్ ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 350. సో లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి ఇక్కడ? 0. సో 0 ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. సో దిస్ నెంబర్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 2. 1272. సో లాస్ట్ డిజిట్ ఏంది? 2. సో 2 ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. సో దిస్ నెంబర్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 2. 8794. సో దిస్ నెంబర్ contains 4 as its last digit. సో ఈ నెంబర్ కూడా 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 1396 divisible by 2, 6958 divisible by 2, let's say 355. లాస్ట్ నెంబర్ 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు. కాబట్టి 355 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 2. సో ఇప్పుడు మనం 5కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుందాం. 230. సో 0 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 5, ఎస్. సో 230 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 5. సో అదేవిధంగా 145 లాస్ట్ డిజిట్ ఏంది? 5. సో 5 అనేది డివిజిబుల్ బై 5. సో దిస్ 145 ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 5. మనం ఇప్పుడు 2కి 5కి చూసాం కదా. సో 10కి కూడా సిమిలర్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో 10కి ఏంటి? ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 0, ద లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 0, దెన్ దట్ నెంబర్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 0. అదే విధంగా 20కి ఏంటంటే, ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits divisible by 20, then that number will be divisible by 20. సో ఇండైరెక్ట్ గా the last numbers are 00, 20, 40, 60, 80. If the last 2 numbers are one of these, then that number will be divisible by 20. Now let us learn divisibility rule for 3 and 9. Sum of the digits of the number is divisible by 3, then the entire number is divisible by 3. అదే విధంగా 9కి కూడా if the sum of the digits of the number is divisible by 9, then the entire number will be divisible by 9. అంటే ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కనుక 3 తో డివిజిబుల్ అయితే, దెన్ దట్ నెంబర్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 3. అదేవిధంగా 9 కూడా సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం, క్విక్గా ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, సో 372 తీసుకున్నా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ద డిజిట్స్. సో అన్ని డిజిట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో 3 + 7 + 2 ఎంత? 12. సో 12 అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 468. సో వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్? 4 + 6 + 8 is 18. సో ఇది కూడా 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఈ నెంబర్ కూడా 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 235. సో 2 + 3 + 5. సో ఎంత? 10. సో 10 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు. కాబట్టి ఈ 235 3 తో డివిజిబుల్ కాదు. లెట్ us take a bigger number and try to solve that.
So I'm taking this much big number 342 711 72. So వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 + 7 25, 25 + 2 27. సో 27 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా? డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి. ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా పెద్ద నెంబర్ అనుకోండి. సో మీరు ప్రతి నెంబర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఈ సమ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు 3 యొక్క మల్టిపుల్ కనుక సమ్ వస్తాయి, యూ కెన్ డ్రాప్ దట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ 3, ఇట్ ఇస్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో 3ని డ్రాప్ చేసేయండి. సో 4 + 2 6. ఓకే, 6 కూడా 3 యొక్క మల్టిపుల్, దీన్ని కూడా డ్రాప్ చేయండి. 7 + 1 8 + 1 9. సో దీన్ని కూడా డ్రాప్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ 7 + 2 9. సో 9 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. Okay. So ఇప్పుడు 9 కు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 4 6 8. Sum of the digits of the number is 18. 4 + 6 10, 10 + 8 18. So 18 divisible by 9. So this number is divisible by 9. Next number 5 6 7. 5 + 6 + 7 is 18. So 18 is divisible by 9. Okay, now I'm taking a bigger number. So ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు if the sum is multiple of 9, you can discard that. Okay, so ఇక్కడ చూడండి 3 + 4 7, 7 + 2 9. So I can discard till here. Next 7 + 1 8, 8 + 1 9. So till this I can discard. Next 7 + 2 9. So 9 is divisible by 9. So this number is divisible by 9. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చూసాం, 3 and 9 చూసాం ఆల్రెడీ. 2 5 10 20 చూసాం. నౌ వి విల్ సీ 4 8 16. ఈ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటో చూద్దాం. డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 4. ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits of the number is divisible by 4, then the entire number will be divisible by 4. ఓకే, ఇంకొకలా చెప్పాలంటే if the last two digits are from this list, then that number is divisible by 4. సో ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్లు అన్నీ కూడా 4 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా 0 నుంచి 100 మధ్యలో ఉన్న 4 యొక్క మల్టిపుల్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. 452 లాస్ట్ 2 digit నెంబర్ ఏంటి 52. సో 52 is divisible by 4. సో 13 4s. సో this entire number will be divisible by 4. 762 last 2 digits 62 divisible by 4? No. So this number is not divisible by 4. 172. 72 is divisible by 4 or not? Yes. Then this number is divisible by 4. 1000. So last 2 numbers are 00. Yes, 00 is divisible by 4. Okay. So this number also divisible by 4. ఈ అన్ని నెంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 4 యొక్క మల్టిపుల్స్ అంటే 100 లోపు 4 8 12 16 20 ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క నెంబర్, ఈ 25 నెంబర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఇవి మీకు 8 యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ కనుక్కోవడంలో యూజ్ అవుతాయి, అదేవిధంగా 16 యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ కనుక్కోవడంలో కూడా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ విల్ సి 8. 4కి మనం ఇందాక చూసాం. సో లాస్ట్ 2 digits కనుక డివిజిబుల్ బై 4 అయితే దెన్ ద ఎంటైర్ నెంబర్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై 4. అదేవిధంగా 8కి if the last 3 digits are divisible by 8, then the entire number will be divisible by 8. సో మనం లాస్ట్ 3 digits 8 తో డివిజిబుల్ అవుతాయా లేదా అని చెక్ చేసే ముందు ఫస్ట్ లాస్ట్ 2 digits చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits are divisible by 4, then only we'll check the whether the last 3 digits are divisible by 8. 4th ని డివిజిబుల్ కాకుంటే 8 తో ఆబ్వియస్గా డివిజిబుల్ కాదు కదా. సో లాస్ట్ 2 digits ఖచ్చితంగా one of this. సో ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits కనుక వీటిలో నుంచి కాకుండా వేరే నెంబర్స్ అయితే, సో దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ నెంబర్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 8. విల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విల్ సీ. సో 1208. సో 08 ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో నవ్ ఐ విల్ బి చెకింగ్ వెదర్ ద లాస్ట్ 3 digits ఆర్ డివిజిబుల్ బై 8 ఆర్ నాట్. లాస్ట్ 2 digits 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి, సో లాస్ట్ 3 digits 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. సో 208 ఈజ్ divisible by 8 or not? Yes, 8 2s 86. So this number is divisible by 8. 6624. So last 2 numbers are divisible by 4.
సో ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ 624 లాస్ట్ 3 digits 8 తో డివిజిబుల్ అవుతాయా లేదా చెక్ చేస్తున్నా. 8 sevens 8 8s. సో దిస్ నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 8. సో 7148. సో లాస్ట్ 2 digits are divisible by 4. So I'm checking whether 148 is divisible by 8 or not. 148 is not divisible by 8. So this number is not divisible by 8. Now 5268. 68 is divisible by 4. So I'm checking whether 268 is divisible by 8 or not. So 8 threes. So remaining 28. 28 is not divisible by 8. So this number is not divisible by 8. So now let's check 789. 218 is divisible by 8. So last 2 digits 4 తో divisible అవుతాయా కావట్లేదు. So this entire number is not divisible by 8. No need to check for the last 3 numbers. Now let us see divisibility rule for 16. 4 కి 8 కి చూసిన లాగానే 16 కి కూడా సిమిలర్ లైన్స్ లో ఉంటది. If the last 4 digits are divisible by 16, then the entire number will be divisible by 16. So first last 4 digits చెక్ చేసే ముందు మనం ఏం చేస్తాం, లాస్ట్ 2 digits 4 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి లేదా చెక్ చేస్తాం. లాస్ట్ 2 digits 4 తో డివిజిబుల్ అయితే then we will check whether last 4 digits are divisible by 16 or not. So 16 తో డివిజిబుల్ కావాలంటే లాస్ట్ 2 digits ఖచ్చితంగా one of these. Now let us take some examples. So 746480. Last 2 numbers are 80. 80 is divisible by 4. So now I'm checking whether 6480 is divisible by 16 or not. So 16 fours, 16 fives. So this number is divisible by 16. So this entire number also will be divisible by 16. So now I'm taking 104648. So last 2 digits are 48, which is divisible by 4. Kabatti, so we have to check whether 7648 is divisible by 16 or not. So now we'll check this number. So 94 is divisible by 4? No. So this number is not divisible by 16. So now we'll take 9280000. Last 2 numbers are divisible by 4 and last 4 digits are 0000. So all zeros always divisible by any number. Okay. Or otherwise 0 is always divisible by any number. So this zeros are divisible by 16. So this number will be divisible by 16. Okay. So now we have seen 4, 8, 16. We have already seen 3, 9, 2, 5, 10, 20. So divisibility rule for 11. ఏదైనా ఒక నెంబర్ 11 చేత డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి we have to find difference of the sum of the alternate digits. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 1375. సో నేను 1 తో స్టార్ట్ చేస్తే ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ ఏంటి 7. సో 1 + 7 యాడ్ చేయాలన్నమాట. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో 3, 5. సో 1 + 7 8. 3 + 5 8. సో ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 0 వచ్చింది. సో ఈ డిఫరెన్స్ 11 తో డివిజిబుల్ అయితే then the entire number will be divisible by 11. ఓకే. సో అదే ఇక్కడ రాశాను, మీరు వీడియో పాస్ చేసి చదువుకోండి. Let us take another example. 62645. So we have to add alternate digits. 6 + 6 + 5. 6 + 6 + 5 minus 2 + 4. So this is 12 + 5 17 minus 6. That is equal to 11. So which is divisible by 11? So this number is divisible by 11. Let us take another example. So here 4 + 3 + 3. 4 + 3 + 3 minus 3 + 5 + 2. 3 + 5 + 2. So this is 10. This is also 10. The difference is 0. So this number is also divisible by 11. As 0 is divisible by 11, so this entire number is divisible by 11. Let us take another example. 160237. ఈ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎటు సైడ్ నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఇక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో 7 + 2 9. 9 + 16 15. 15 minus 1 + 0 0 plus 3 4. So sum is difference is 11. So the entire number
will be divisible by 11 as the difference is divisible by 11. So the last example, 947592. So 2 plus 5 plus 4. So 11 minus 9 plus 7 16, 16 plus 9 25. So the difference is 14, which is not divisible by 11. So this entire number is not divisible by 11. Divisibility rule for 6. If the number is divisible by 2 and 3, then that number is divisible by 6. 2 తో divisible అవుతుందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తాం? లాస్ట్ నెంబర్ గనక 0 2 4 6 8 అయితే then that number is divisible by 2. 3 తో if the sum of the digits of the number is divisible by 3, then it is divisible by 3. If that is even number and it is divisible by 3, then it is divisible by 6. Okay, simple. So 372. So it is an even number. So 3 plus 7 plus 2, 12. Divisible by 3. So 370 is divisible by 6. 525. Last digit is not from this list. So this number will not be divisible by 6. 37935. Similarly, last digit is not divisible by 2. So this number will not be divisible by 2. So it will not be divisible by 6 also. Now let us learn divisibility rule for 12. If the number is divisible by 3 and 4, then the number is divisible by 12. ఏదైనా ఒక నెంబర్ 3 and 4 చేత డివిజిబుల్ అయితే then that number is divisible by 12. So first ఏం చేయాలి? We'll check whether that number is divisible by 4 or not. We'll not check for 3. We'll check first whether last 2 digits are divisible by 4 or not. If the last 2 digits are divisible by 4, then we will check whether that number is divisible by 3 or not. If that number is divisible by 4, also divisible by 3, then that number is divisible by 12. Let us see some examples. 16032. Last 2 digits are divisible by 4. So now I will check whether this number is divisible by 3 or not. 1 plus 6, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 2, 12. So divisible by 3. So this number is divisible by 12. So let us take another example. 548376. So last 2 digits are 76. Divisible by 4. So now I will check whether entire number is divisible by 3 or not. So 5 plus 4, 9. I will drop there. So 8 plus 3, 11. 11 plus 7, 18. So drop there. 6. 6 is divisible by 3. So this number is divisible by both 4 and 3. So this number is divisible by 12. 20668. Last 2 numbers are 68. Divisible by 4. So I will check whether this entire number is divisible by 3 or not. 2 plus 6, 8. See, ఇక్కడ 6 6 ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు నెంబర్స్ డ్రాప్ చేసేసి we can directly calculate 8 plus 2, 10. 10 is not divisible by 3. So this number is not divisible by 3. So it is not divisible by 12. Okay. Now let us check this one. 74. 74 will be divisible by 4? No. So this number is not divisible by 12. So now we will learn divisibility rule for 15. If the number is divisible by 3 and 5, then the number will be divisible by 15. Okay. So, but at first we'll check whether the last digit is 0 or 5. If it is 0 or 5, then we will check whether the number is divisible by 3 or not by calculating the sum of the digits of the number. Sum of the digits of the number kanaka 3 to divisible aithe, then we'll conclude that this entire number will be divisible by 15. Let us take some examples. 1875. So the last digit is 5. So it is divisible by 5. Now we will check whether this number is divisible by 3. So 1 plus 8, 9. So I'm dropping there. 7 plus 5, 12. 12 is divisible by 3. So it is divisible by 3. So as this number is divisible by both 5 and 3, so this entire number will be divisible by 15. Let us take one more example. 21840. So last number is 0. So this number will be divisible by 5. So now we'll check whether the sum is divisible by 3. So 2 plus 1, 3. Drop it. 8 plus 4, 12. 12 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. As this number is divisible by both 5 and 3, it will be divisible by 15. So let us take one more example. 11255. So this is divisible by 5. Let us calculate the sum. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. So I'm dropping it. So only 5 is left over. So whether 5 is divisible by 3? No. So this is not divisible by 3. So this number is not divisible by 15. Now let us learn divisibility rule for 18. If any number is divisible by both 2 and 9, then that number will be divisible by 18. So 2 చేత divisible కావడానికి రూల్ ఏంటి? The last digit must be one of 02468.
అంటే that must be even number. So if it is even number, then we will check whether that number is divisible by 9 or not. If it is divisible by 9, then that number will be divisible by 18. Let us understand this by solving few examples. Okay, let us take 5868. So this is a even number. Now let us check whether this number is divisible by 9 or not. 5 plus 8, 13. 13 plus 6, 19. 19 plus 8, 27. So 27 is divisible by 9. So this number will be divisible by 9. As it is even number, it is divisible by 2 also. So as it is divisible by both numbers, this number is divisible by 18. Let us take one more example. 14130. This is even number. So it is divisible by 2. So let us check whether this is divisible by 9 or not. So 1 plus 4, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 3, 9. So which is divisible by 9? So this number is divisible by 9 also. So this number is divisible by 18, as this number is divisible by both 2 and 9. Let us take one more example. So this is 8, which is even number. So divisible by 2. So now calculate the sum of these numbers. 2 plus 2 plus 2, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 8, 18. 18 is divisible by 9. So this number is divisible by 9. So as it is divisible by both 2 and 9, this is divisible by 18. Let us take one more example. 27546. So units this place is 6. This is divisible by 2. So let us calculate whether this is divisible by 9 or not. 2 plus 9, 9, dropping there. 5 plus 4, 9, I am dropping there. 6. 6 is not divisible by 9. So this number is not divisible by 9. So this number is not divisible by 18 also. One last example. This is odd number. So not divisible by 2. No need to check for whether it is divisible by 9 or not. This number is not divisible by 18. Now let us learn divisibility rule for 22. 18 నేర్చుకున్నట్లే ఇది కూడా సేమ్. If the number is divisible by both 2 and 11, then that number is divisible by 22. So at first what we'll check? Whether it is a even number or not, we'll check. If it is even number, then we'll check whether it is a divisible by 11 or not. Let us understand this by solving few examples. So 10032. This is even number. So now I am checking whether this number is divisible by 11 or not. So 1 plus 0 plus 2, 3. 0 plus 3, 3. So difference is 0. 0 is divisible by 11. So this entire number divisible by 11. Let us take another example. 120384. Last digit 4 ఉంది కాబట్టి it is even number. ఇది 2 తో divisible అవుతుంది. Now let us calculate whether it is divisible by 11 or not. So alternate numbers నే యాడ్ చేస్తున్నా. 1 plus 0 plus 8, 9. 2 plus 3 plus 4. Sum is 9. Difference is 0, which is divisible by 11. So this number is divisible by both 2 and 11. So it is divisible by 22. Now let us learn divisibility rule for 24. If the number is divisible by both 3 and 8, then that number is divisible by 24. So మొదట మనం ఆ నెంబర్ 4 చేత డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. 4 చేత డివిజిబుల్ అయితేనే 8 చేత డివిజిబుల్ అవుతుంది. 8 చేత డివిజిబుల్ అయితేనే 24 చేత డివిజిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం 4 చేత డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. 4 చేత డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 4. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం? 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. తర్వాత 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. తర్వాత 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits are not divisible by 4, then we can straight away rule that that number is not divisible by 24. Let us understand this by solving few examples. So I am taking 12894. Last 2 digits are 84, which is divisible by 4. So now I am checking whether it is 984 is divisible by 8 or not. So 8 ones, 8 twos, 8 threes. So this number is divisible by 8. So now let us check whether this entire number is divisible by 3 or not. So 1 plus 2. So 3 I can drop here. 9 I can drop again. So 8 plus 4, this is equal to 12. So 12 is divisible by 3. So this entire number is divisible by 3. So as this number is divisible by both 8 and 3, this number is divisible by 24. Let us take another example. So last 2 digits are divisible by 4. So let us check 808 is divisible by 8 or not. Yes, it is divisible by 8. Now we will check whether this number is divisible by 3 or not. So 1 plus 5, 6. Drop it.
5 plus 8, 13. 13 plus 8, 21. So 21 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. As this number is divisible by both 3 and 8, this number is divisible by 24. ఇప్పటి వరకు మనం ఈ వీడియోలో ఈ నెంబర్స్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చూసాం. ఈ నెంబర్స్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మనం చూడాలి. సో ఈ నెంబర్స్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ యొక్క లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఇన్ఫో కార్డ్స్ లో పెడతాను, చూడండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్ ఇట్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ పెట్టండి. అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా కమెంట్ రూమ్ లో తెలియజేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్.